Welcome back. نشوف مع بعض كويز 3. Let's يبقى بعدها bare infinitive. bare infinitive. infinitive بدون to, right? affirmative ولا negative؟ let's watch ولا let's not watch؟ امشي مع السنتنس ونفهم كويس. Let's not watch the match at the stadium. It's better on TV. أقول لك تيجي ما نروحش الستاديوم؟ يا ريت ما نروحش، تعال نتفرج على التلفزيون أحسن. It's better on TV. يبقى negative suggestion. Suggestion in the negative form. Let's not watch مش let's watch. Have you considered joining a sports club to practice football professionally؟ يا ترى فكرت في الموضوع دوت؟ consider plus ing form. يا ترى have you thought about or have thought of doing something؟ consider plus ing form يعني فكرت تعمل الموضوع دوت. ده برضو طريقة للاقتراح. have you considered joining a sports club؟ لو thought of كان لازم يبقى فيه of بعدها، كان ممكن تبقى correct. I suggest. يلا نرجع. I suggest a snack break. الverb suggest ما فيش subject بعد منه اهو، يبقى ing form مباشرة. I suggest taking a snack break. انا بقترح ناخد break ناكل فيها snack. Perhaps we could support our country by helping with charity work. ربما يمكن أن نفعل هذا. عدة طرق أهو بنسردهم كلهم مرتبطين ب making suggestions. من ضمنهم perhaps we could do something. ربما من الممكن أن نفعل هذا الأمر. طريقة للاقتراح أيضا. Perhaps we could support our country by helping with charity work. بإن احنا نشارك أو نشترك في بعض الأعمال الخيرية. تعال نشوف لما أعطي أيضا اقتراح بالإكسبريشن my suggestion أو my suggestion is أو my suggestion would be وممكن نقول my suggestion is why not صح برضو. My suggestion would be to prepare chocolate cake for our guests. What about حط ing form على طول بعدها، فعلشان كده it's correct ان what about having a cold drink. why not ان انا ممكن ما استخدمش اي verb هنا what about a cold drink على طول right. what about a cold يعني ممكن اقول what about having a break، what about a break صح. اوكي فانا ممكن هنا استغنى عن الفيرب اصلا واقول what about a cold drink. علشان كده both B and C are correct. If you ask me May is the best applicant for the job of a secretary. عايز رأيي. If you ask me عايز رأيي May is the best applicant. انا هنا بقى عايز ابدي اعتراضي على اللي انت بتقوله ده. أنا عارف إن الإنجليش بتاعها أصلاً مش حلو. أنا بعترض وبقول طيب what about her bad English؟ طب يعني وبالنسبة للباد إنجليش بتاعها دوت يعني أليس هذا مانعاً إنها تبقى good secretary؟ يعني حضرتك هنا هو يعني you object، أنت بتعترض على هذا الأمر، تبدي عدم موافقتك. أنت هنا تستخدم what about مش how about. How about what about الاتنين كانوا ينفعوا للسجستشن. يعني هنا في نمبر 6 كسجستشن ممكن what about having a cold drink أو how about having a cold drink. لما تقترح نخرج what about going out أو how about going out. To make a suggestion what about و how about حاجة واحدة. لكن to express your objection عندما تعطي اعتراضك تبدي اعتراضك ما ينفعش أقول how about أو what about بس. What about her bad English؟ نقول اكزامبل تاني. سيادتك مثلا عايز تخرج وانت بتقترح ان احنا نخرج، نقول ايه؟ What about going for a walk
أو how about going for a walk both are correct. لو أنا شايف الدنيا عمالة تشتي بره أقول لك إيه؟ طب وبالنسبة للشتاء دوت يعني عادي يعني مفيش مشكلة. طب وبالنسبة للشتاء ده أنت كده بتدي ملاحظة أو بتعترض. نخرج إزاي يا عم في الشتاء ده؟ هنا أقول what about this heavy rain مش how about this heavy rain. تمام؟ Number 8. You should plan your revision. It's my advice. واضحة جدا اهو يا جماعة. It's my advice. To give advice, use should plus infinitive مش may ولا might. May و might معناه يمكن احتمال. تمام؟ If you are not sure of something. لا أنا بنصح بقول you should plan your revision. This is advice to be done لسه in the future. لكن should have planned the blaming أو criticizing أنت بتنتقد وبتلوم وبتعدل. كان المفروض تخطط للريفيجن بتاعك لما بتنتقد أو بتلوم أو بتعاتب على شيء في الماضي. لا أنا لسه بدي لك advice to be followed لسه نصيحة لسه تنفذها. should plus infinitive. It would be great if you could come with us to the cinema. والله هيكون شيء رائع. يعني formal way. تمام. It would be great if you could formal way to make an invitation. والله هتبقى حاجة جميلة لو قدرت تيجي معانا. It would be great if you could come with us to the station, to the cinema. It would be great if you could do something. Formal way علشان أعمل إيه؟ Invitation. أدعوك. If you give me some money, I will be able to go shopping. If conditional, لو سلفتني فلوس ساعتها سأتمكن I will be able to go shopping. ما ينفعش أقول I can, I could to go. وانت مش تتكلم على شيء تمكنت ان تفعله في الماضي عشان تقول I managed to go تمكنت ان لا. This is if conditional. لو ادتني فلوس اقدر انزل اعمل shopping. I will be able to go shopping. Let's go to the club. This sentence is a kind of let's go suggestion. تروح. He said let's go for a walk. Okay ده كده suggestion. Let's go for a walk. In other words بفسرها بقول he suggested that we expression suggest that يجي بعد منه subject verb. الverb بيبقى bear infinitive أو should. bear infinitive أو should both are correct. يعني he suggested that we go for a walk أو he suggested that we should go for a walk برضو تبقى correct. Number 13, all the pupils understood the lesson yesterday. كلهم فهموا الدرس امبارح. اكيد ما كانش او مش ممكن يكون ابدا كان درس صعب. مش ممكن. It can't have been difficult. انت بتعمل past deduction in the past. مش ممكن ابدا انه كان درس صعب. ده كلهم فهموه. It can't have been difficult. This is a past situation. عشان كده ما قلتش it can't be difficult. can be difficult لو احنا قاعدين دلوقتي في الدرس دلوقتي. تمام كلهم فاهمين يبقى it can't be difficult. This lesson in the present ها. لكن انا بتكلم على الدرس امبارح اكيد ما كانش درس بتاع امبارح صعب. past deduction مش present deduction. She shouldn't have been lazy. She neglected all her lessons so her teacher punished her. هي أهملت كل دروسها عشان كده التيتشر عاقبها. فأنت she shouldn't have been lazy. أنت بتنتقد وبتلوم. ما كانش المفروض تبقى lazy بهذا الشكل. She shouldn't have been lazy. أنت you criticize her. أنت بتنتقدها بتلومها بتعاتبها. هي أهملت دروسها والمستر عاقبها. كانش المفروض تتصرف بالإهمال دوت. She shouldn't have been lazy. I'm broke. أنا مفلس. معيش فلوس. I'm broke. I should have been more careful with money. كان المفروض الواحد يبقى حريص شوية على فلوسه. I should have been هنا
ده regret ندم. هو بيلوم نفسه، بيلوم نفسه. مش كده it's a kind of regret يعني ندم، لوم النفس، ندم. I should have been more careful كان المفروض، مش must have been more careful. must have و past participle ده deduction. أكيد كان، أكيد must have been ده أكيد كان كذا، ده past deduction. يعني must have been careful يعني أكيد كان حريص. أنت مش بتستنتج، أنت بتلوم نفسك. ده regret. ما ينفعش أقول must have to show regret. must have و past participle ده deduction، استنتاج. لا يا فندم، انت بتلوم نفسك وبتعاتب نفسك وبتندم، تقول كان المفروض ابقى حريص شويه. How do you manage to work in this heat without air conditioning؟ يعني انتوا ازاي قاعدين شغالين في الحر دوت بدون تكييف؟ How do you manage؟ مفيش حاجه اسمها succeed to، ناخد بالنا من النقطه دي. succeed in plus ing، مفيش succeed to plus infinitive ابدا، تكن الغلطه ديت. ماشي؟ مش حاجه اسمها how do you able و capable لازم تسبق ب verb to be. تمام؟ verb to be is able to or able to I am able to capable of doing something برضه لازم تسبق ب verb to be is capable of doing something. يبقى كadjectives able و capable دي adjectives فلازم يسبقوا ب verb to be. لكن انا بقول لك how do you، فمين هنا في main verb، انتوا كيف تستطيعوا او تتمكنوا من عمل هذا، في main verb بعد do. how do you manage عشان في to هنا هو manage to work لكن succeed in working. able لازم اقول how are you able to work. how are you able to work. ماشي. you shouldn't have made that mistake. انت بتلومه بتعاتبه. ما كانش المفروض ترتكب هذا الخطأ. شايف الكريتيسايزنج، اللوم والنقد والعتاب، كانش المفروض تغلط الغلطه ديت. I wish you يعني انا اتمنى لو ما كنتش عملت كده، اتمنى لو ما كنتش عملت كده. هو هنا لازم استخدم الثيرد كيس من I wish type 3 followed by past perfect عشان بعلق على past situation. استخدم if conditional والديريفيتيفز بتاعتها I wish type 3 في الثيرد كيس. اتمنى لو ما كنتش يعني كنت اتمنى، خلينا نوضح، كنت اتمنى لو ما كنتش اتصرفت بهذا الشكل. تمام؟ سلم I wish in type 3 followed by past perfect. I wish you had avoided it، يعني كنت اتمنى لو كنت تجنبت هذا الخطأ تعليقا على الباست سيتويشن ده. تذكر ان ده ما يبقاش past، يبقى past perfect. I wish type 3. He could have been a great doctor. He had the ability, but he didn't want to work hard. Past possibility. Past possibility شيء كان ممكن يحدث في الماضي بس ما حصلش. الراجل ده كان ممكن، بص تقول ايه؟ كان ممكن يبقى دكتور كبير. He could have been a great doctor. He had the ability. هو كان عنده القدرة بس هو ما كانش عايز يشتغل. كانش عايز يذاكر. بس لو كان ذاكر، لو كان اشتغل، كان نجح وبقى دكتور كبير. حاجة كان ممكن تحدث في الماضي بس هي ما حصلش. ده الباست possibility. could have been مش should have been. should have a past participle ده blaming، ده criticizing، لوم وعتاب. كان المفروض شيء تعمله، كان المفروض تذاكر، انت مش بتقول كان المفروض، لا 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 تكي. هو كان باستطاعته هذا الامر. he had the ability but he didn't want to work. انت مش بتقول له كان المفروض يبقى دكتور كبير، كان باستطاعته ان هو يكون دكتور كبير، كان عنده القدره لذلك، بس هو ما كانش بيذاكر ولا كان بيشتغل. بس لو كان ذاكر وكان اشتغل كان ممكن ده could have، مش should have المفروض انه كان. لا، انت لما تيجي تعلق على تصرفات حد وتنتقده، المفروض كنت عملت كذا كذا كذا، استخدم should have. بس ما فيش حاجه اسمها المفروض كان يكون دكتور كبير. كان باستطاعته انه يكون دكتور كبير، مش كان المفروض انه يكون. دي كان النقطه ديت.
طب ممكن تقول له كان المفروض يذاكر، كان المفروض يصحى بدري، لكن هو برغم قدراته بس هو ما كانش بيذاكر وما كانش بيشتغل. كان باستطاعته لو كان ذاكر انه كان يبقى دكتور كبير، كان ممكن يبقى دكتور كبير. that could have been a great doctor. There are pools of water in the street. It must have rained heavily last night. الشوارع غرقانه ميه. دي اكيد شتت امبارح. past deduction، استنتاج. ها it must have rained heavily last night. اكيد الدنيا شتت جامد ليله امبارح. ماشي. the boys ought not to have made في تو ها take care ought not to have made so much noise in the library. ما ينفعش اقول shouldn't to have made. shouldn't have made على طول. ها shouldn't have made، لكن ought not to have made so much noise in the library. ايه اللي عملوه ده؟ ما كانش المفروض يعملوا الدوشه ديت. ده blaming او criticizing، انت بتنتقد وبتلوم، ما كانش المفروض يعملوا الدوشه ديت. You shouldn't have watched television for so long. Your eyes are red. بص عينيك حمرا ازاي؟ ما كانش المفروض تقعد تتفرج على التلفزيون لفتره ايه؟ طويله. You shouldn't have watched TV for so long. I wasn't allowed to eat many sweets when I was a child. My mother said they were harmful. Past situation اهو. past. مامي كانت دايما تقول لي، كانت دايما زمان تقول لي ان السويتس ديت harmful. My mother said they were harmful. انت بتفتكر past memories من زمان، فعشان كده بتقول ان I was not، مفيش حاجه اسمها wasn't must، wasn't have to، wasn't need to. I wasn't allowed to. لم يكن مسموحا لي عمل هذا الامر. It's not necessary for you to help. It's not necessary. نطلع شوية فوق. It's not necessary for you to offer help. This means يعني ايه بقى it's not necessary؟ lack of necessity. lack of necessity يعني you needn't offer help. شيء انت لست مضطرا لعمله، لست مضطر، مش لازم. ما دام بقول لك it's not necessary ليس ضروريا، مش لازم. ما اقولكش you mustn't ولا you shouldn't. you mustn't نهي، اوعى تعمل كده. لا مش بنهاك، مش لازم، مش ضروري تتعب نفسك. lack of necessity شيء مش ضروري تعمله. ما بحذركش ولا بنهاك، انا بس بقول لك مفيش داعي تتعب نفسك. شيئا ليس او شيء ليس ضروريا. ها needn't مش mustn't ولا shouldn't، لان برضو ليست نصيحه بعدم عمل الشيء. you are not allowed. you are not allowed. بكرر you are not allowed to smoke here. يبقى شيء بنهاك بقى المرة دي تعمله، ممنوع. you are not allowed. يبقى you mustn't smoke here. أمال don't have to معناها إيه؟ don't have to زي needn't. ها؟ ليس من الضروري، مش لازم، ما تتعبش نفسك. شيء مش ضروري تعمله، مش لازم. يعني لو عملته ما فيش مشكلة، بس أنا شايف ما تتعبش نفسك وتعمله. ليس من الضروري. lack of necessity. لا ده مش you don't have to smoke، ده السموكينج أصلا ممنوع هنا أهو، ممنوع تدخن. you are not allowed يبقى you mustn't. طبعا you are obliged يعني أنت مضطر لعمل أمر ما. I don't have to answer this question. I don't have to. أنا لست مضطرا للإجابة على هذا السؤال. lack of necessity. طالما لست مضطرا أقول I need an answer. بنفي الضرورة، بنفي الضرورة. I need an answer أو I haven't got to answer. بس مش هيسمع I haven't to answer. المفروض تبقى I don't have to مش haven't got to أو don't have to مش haven't to. ها يبقى نمبر A غلط، مفيش haven't to دي. haven't got to
او don't have to. والبديل التاني الصح ان نقول I needn't. So B and C are correct. Okay. That's all بالنسبة to quiz 3. Let's take a short break. خش على quiz 4 على طول. Thank you very much.